Das Institut für Islamische Studien als interfakultäre Forschungsplattform der Universität Wien hat sich die Förderung der islamischen bzw. religionspädagogischen Lehre und Forschung zum Ziel gesetzt. Einem Schwerpunkt wird besonders Rechnung getragen: Muslima Theology. Die Zukunft des Islam in Europa hängt mit der Zukunft der muslimischen Frauen sehr eng zusammen. Muslime sind herausgefordert, sich mit der für ihre Religion fälschlicherweise gleichgesetzter Theologie kritisch auseinanderzusetzen und Wege zu einer neuen, vor allem zukunftsfähigen Theologie zu eröffnen. Aus diesem Grund hat die islamische Genderforschung eine besondere Stellung am Institut für Islamische Studien. Wir setzen uns mit der aktuellen Situation der muslimischen Frauen in der islamischen Theologie auseinander und hinterfragen die Stellung der muslimischen Frau in einer männlich dominierten Theologie. In diesem Zusammenhang veranstaltete das Institut im Sommersemester 2014 eine Ringvorlesung unter dem Motto „Neue Ansätze in den islamischen Studien, internationale Perspektiven“, bei der besonders Wissenschaftlerinnen aus renommierten internationalen Universitäten ihre Forschungsschwerpunkte sowie die gegenwärtigen Herausforderungen für die islamische Theologie präsentierten und mit den Doktorandinnen am Institut diskutierten. I believe that there is space in Islam for women in higher education. I would say that we should encourage our women to go for education, and if they have the potentials in them, to motivate them to pursue even higher education so that they can become the teachers and also the teacher educators in the universities. I'm especially pleased to hear that there have been a series of women who have come to give various lectures to the students. Personally, my own work has focused on gender and Islam, obviously with a focus on Southeast Asia. It's very important to myself personally as well as to my work that more and more women get exposed to Islamic studies and also contribute to the evolution and the rethinking of where Islamic studies should go. I try to discuss this theory about women's rights in Islam and my critiques to the Islamic jurisprudence, and I try to discuss this issue and give some examples in this regard. This is my first time visiting the Institute for Islamic Studies, and I'm delighted to be here as a guest of the Institute, and I'm very excited by this opportunity to take part in a lecture series, especially a series that is foregrounding the role of women scholars in Islamic studies, both here in Europe and throughout the world. So this is a very unique opportunity, and I'm delighted that the Institute can undertake such an important venture. Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Doktorandinnen die Möglichkeit, Kontakte zu den Wissenschaftlerinnen zu knüpfen und über den Austausch von Erfahrungen zu neuer Inspiration und Motivation für die aktuellen Forschungsarbeiten zu gelangen. Ova predavanja održana od strane Instituta za islamske studije su mi jako pomogla, ohrabrila me u mom daljem školovanju. Jako je ohrabrujuće vidjeti da muslimanke žene su uspješni teolozi, što je i mene postaklo u tome da nastavim svoje dalje studije. Kam mbaruar studimet e magjistraturës mbi edukatën fetare islame në Universitetin e Vienës. Momentalisht jam duke hulumtuar në fushën kultura qytetare, edukimi dhe islami, dhe jam duke punuar në projektin e Institutit të Studimeve Islame në Vjen, i cili gjithashtu quhet kultura qytetare, edukimi dhe islami. Gjithashtu, ne kemi mundësi në kuadër të ligjëratave të organizuara nga Instituti me u taku me profesoreshe. Bizim bu enstitüdeki en büyük şansımızın farklı disiplinlerden insanların, akademisyenlerin bir arada olması olduğunu
düşünüyorum. Aynı zamanda İslam Enstitüsü olarak düzenlediğimiz derslerde dünyanın çok farklı yerinden, çok farklı görüşlerde, farklı yaklaşımlarda ilahiyatçıları tanıma fırsatımız oldu. Bu aynı zamanda benim bir sosyolog olarak bakış açımın ve bilgimin çok zenginleşmesini sağladı. Hi, I'm a PhD student at the Department of Islamic Religious Education. I'm working on a didactical theory that is supposed to activate the communication between the student and the Quran, or rather a certain eye of the Holy Book, and train the required skills in order to make them self-contained in finding answers to the questions in the Quran. Within the scope of the lecture series on modern theological approaches organized by the Institute of Islamic Studies at the University of Vienna, I was lucky meeting a few female theologians from around the globe presenting their researches on Islamic theology from a female point of view, which was more than inspiring and encouraging for me as a young researcher.